Nous sommes réunis ce matin, We're gathered here this morning. les plus hautes autorités de l'État, We are the highest authorities of the président du state, Sénat, président de l'Assemblée nationale, Speaker gouvernement, of the House, Speaker of the National Assembly, tous les the corps government, constitués. all of Nous the sommes réunis ce matin, state's bodies are Madame meeting la here maire this de Paris, morning. Monsieur le préfet de police, The mayor of Paris, the les prefect of responsables police, de la all of sécurité de the notre pays, people responsible Nous sommes for réunis ce security in this country avec les familles are gathering endeuillées, here this morning with the families in avec les mourning, proches. with their relatives. Nous sommes and réunis ce friends. matin avec, mesdames, messieurs, We're gathered here this les morning, policiers ladies and de Paris, gentlemen, with the policemen chargés and de women notre of sécurité. Paris entrusted with our security. Nous sommes réunis ce matin And we are gathered ici, here this dans un morning, lieu qui est at a depuis le place 19 août which 1944 since the 19th of August symbole 1944 has been the entre la symbol République et la police. of the link between the republic ici, and the police. De cette cour de la It is préfecture here in this courtyard que des of the policiers prefecture parisiens ont lancé that the la semaine Paris, glorieuse the qui a Paris conduit à la policemen libération de launched Paris. the glorious week that led to the 70 ans liberation après. of Paris. And Aujourd'hui, 70 years after Nous that sommes event, rassemblés today, pour rendre hommage we are gathered here to pay Clarissa tribute to Clarissa John Philip, à Ahmed Merabet, to Ahmed Merabet, à Franck Brinsolaro, to Frank Brinsolaro, tombé mercredi who et fell jeudi dernier last sous les balles. Wednesday Des terroristes. and Thursday, struck by the Cette bullets of the terrorists. Ces hommes This woman, étaient these des men, policiers. were police Ils officers. partageaient une volonté, They had in celle de common protéger leurs concitoyens. the Ils avaient un desire idéal, to protect their fellow celui citizens, de servir and la they had in République. common an ideal, Ils sont morts dans l'accomplissement Serving the de leur Republic. mission, and they died avec courage, on the line of duty, avec bravoure, accomplishing their mission avec dignité. with courage, Ils sont bravery, morts and dignity. en policiers. They died as police À vous, officers. Famille, And proches, to you, the families, the je vous assure relatives, que la France tout entière I assure partage you votre douleur that et votre peine. the whole of France Clarissa, shares in your grief Franck, and your bereavement. Ahmed Clarissa, sont morts Frank, pour que Ahmed nous puissions vivre libres. died so that we can C'est ce live que des in centaines de freedom. milliers de nos concitoyens This is what hundreds ont of voulu thousands of our exprimer fellow en citizens défilant wanted to dimanche express by partout marching en France, on Sunday se everywhere levant en in masse France, pour partager rising votre chagrin, massively in pour order affirmer to leur share in attachement your à la grief liberté, and to assert à la their démocratie, attachment to à la liberty, fraternité, to democracy, pour délivrer and un to message de fraternity. gratitude aussi. to deliver also Aux a forces de message l'ordre. of gratitude to Ils leur the ont law dit enforcement leur reconnaissance forces, Et leur fierté, to express their en gratitude pensant and their d'abord à ceux pride, qui étaient morts, thinking first of all pour la of those République, who had died for the à ceux qui Republic, avaient été blessés pour la défense, those who had been wounded à to ceux defend qui the avaient Republic, effectué l'assaut and those Damartin who Goël, launched the comme assault at porte de Vincennes Damartin à Paris Goël pour délivrer les otages as at et pour Porte de mettre un Vincennes terme in à Paris cette tuerie to release the hostages qui a fait and to 17 put an morts end to that massacre jours. that took 17 lives in Dimanche 3 dernier, days. la Last France Sunday, a montré France sa force showed its face strength aux fanatiques. faced Elle a with affiché son unité fanaticism, face aux diviseurs displayed its unity, et elle a adressé sa solidarité faced with those who would à divide l'égard de it, toutes les victimes du terrorisme. and showed its solidarity journalistes to de all the Charlie victims Hebdo of terrorism, the journalists et of les Charlie employés qui Hebdo, étaient là dans ce lieu and the employees who were there on those cette premises policière on Wednesday, municipale and that municipal assassinée policewoman le jeudi, assassinated on puis Thursday, ensuite and then à ses victimes the dans le victims magasin hyper Kosher in the kosher de la Porte de hypermarket Vincennes. Toutes at ces the victimes, Porte de toute Vincennes. la France, All of those victims, Clarissa, the whole of France, Ahmed Clarissa, et Franck, Ahmed, and 3 Frank, fonctionnaires 3 qui officers représentent la diversité des who origines, represent the diversity des of parcours, origin,
des missions diversity of aussi des background, forces de sécurité dans notre pays, and of the missions of the various security policiers forces in our qui country. illustrent 3 police ce qu'est le officers who professionnalisme, illustrate ce qu'est le dévouement, what ce professionalism, qu'est l'attachement what aux devotion, valeurs what attachment qui is fondent notre to the République. values that provide the Ce basis matin, for our republic. devant vous, This morning devant la here, France, before you pour and que rien before ne puisse France, être oublié, so that pour nothing que is tout ever soit forgotten, constamment rappelé, and so that que ce everything qu'a is été leur always sacrifice, kept in our memory, le sens même what de their leur vie, sacrifice was, the very la meaning signification of their de leur lives, mort. the significance Ils ont été of their élevés deaths. au rang de chevaliers And dans for this l'ordre de la to Légion d'honneur, remain, they avec have citation been awarded à the l'ordre rank of de la Chevalier nation. in the Legion of Honor with a citation to the Clarissa Order of a Jean-Philippe. Nation. Clarissa Jean-Philippe était née il y a 26 ans was born 26 years ago en Martinique, à Fort-de-France. in Martinique, in Fort-de-France. Elle avait grandi dans un quartier, She grew up in a le quartier de neighborhood Derrière-Morne à of Sainte-Marie. Derrière-Morne Elle in aimait son Sainte-Marie. She loved her Elle aimait neighborhood. son île, She loved her island. elle aimait la France, She loved France. elle voulait servir. She wanted to Elle serve, cherchait comment and se poser cette question. she was wondering Être utile. how best to serve, Alors, how best très to be jeune, useful. So Clarissa Jean-Philippe very early on, quitte la Martinique Clarissa pour la métropole. Jean-Philippe left Elle Martinique and effectue sa formation à came l'école to de police de Pantin. the mainland, Elle y and démontre très vite des at the qualités Pantin Police School pour devenir une excellente she enrolled policière municipale. quickly showed her qualities Elle est to become impatiente. a municipal policewoman. rayonnante. She was impatient. Elle est ardente. She was Elle radiant. a hâte de mettre She en was pratique ardent. Là où on lui dira d'aller, She wanted les connaissances immediately to qu'elle a put into acquises à practice, l'école. wherever she was sent, elle all est that recrutée à knowledge Montrouge. that she had Ses acquired camarades sont là, at her school. comme stagiaire. And she was recruited at Elle est Montrouge réussie si bien as a trainee qu'elle and was venait so d'être successful titularisée indeed that she had just au moment been même promoted où elle a été at the assassinée. very time she was murdered. Sa responsabilité, c'était d'assurer Her la responsibility was tranquillité to publique ensure de sa ville, law and à order la sortie des écoles, in sur her les voies de city, circulation, au contact around des the jeunes, des familles, des schools, commerçants, des on passants, the roads, in contact Une with the policière families, municipale with the tradesmen and qui women. avait à assurer with la the sécurité de la passers-by. voie publique. She was a Et notamment policewoman après ensuring un accident de la circulation, safety c'était on jeudi. public roads, and after Clarissa était là. a car accident on Elle a Thursday, été lâchement she atteinte dans le intervened dos and she was cowardly par shot un in the back projectile de gros calibre tiré par son agresseur. with a high caliber bullet Comment justifier from her que l'on assassin. puisse tuer lâchement How can Une there jeune be femme any justification de for 26 such a cowardly assassination of a de toutes les promesses de la vie, 26-year-old young woman dévouée aux autres? rich with the promises of life and devoted Peut-on comprendre to qu'un her assassin fellow commette citizens? cette abomination? How can one understand that an Quel peut être le assassin mobile could d'une commit, telle could abjection? perpetrate such an abomination? What could be the Posons-nous ces reason questions. for this aggression? Let's just ask simplement. ourselves these Tout questions, cruellement, quite simply, parce que Clarissa in all portait their un uniforme, harshness. qu'elle était policière, She was shot because she was qu'elle wearing était le symbole a de la uniform, République. because she was a police officer Peut-être y a-t-il même une autre and the symbol explication of the qui Republic. s'ajoute à celle-là. Perhaps there's another explanation to be added to that. Elle était là pour empêcher She un was terroriste also d'aller plus there loin, to prevent a dans sa terrorist folie. from going further vers cette in école his madness située à quelques centaines towards de a mètres. school that was just a qu'elle few protégeait hundred yards par sa away présence. and which she was L'enquête le protecting dira. by her presence. The C'est donc en investigation martyr will qu'est show tombée this. Clarissa So Jean-Philippe she fell jeudi as a dernier. martyr, Clarissa Son John visage, Philip, and her Celui d'une face, jeune fille the face of a ultramarine, young woman heureuse from de servir Martinique, sa ville et son pays, ce visage-là proud and nous happy to éclairera serve her city pour and her toujours. country, will provide a beacon of light Ahmed to us for Merabet. always, forever. était né en Ahmed Seine-Saint-Denis, Merabet was born in à Seine-Saint-Denis, Livry-Gargan, at dans Ivry-Gargan, une famille d'origine algérienne. in a family of Algerian Il avait extraction. 40 ans. He was 40 years old. Une grande et belle famille. A beautiful, large family. Ses frères, ses His sœurs, mother, ses oncles, his ses brothers tantes, and sa sisters, compagne. Une uncles, belle wives, famille. his
partner, famille m'a accueilli a beautiful dimanche, family. malgré le They took chagrin me into their qui les arms craignait. on Sunday in spite of Elle their m'a décrit le bereavement. fonctionnaire dévoué qu'était Ahmed. They described to me the very Elle m'a devoted confié official qu'il avait toujours who voulu être was policier, Ahmed. They told me that he had always wanted qu'il to avait be travaillé a dur police pour officer, y parvenir, and he had worked very hard pour réaliser sa in order to vocation get there, de devenir in order to gardien de la fulfill paix. his calling to become Il a était promis police à un bel officer. avenir. He had Il a venait d'obtenir le beautiful concours future in si front of difficile him. He had d'officier just de police judiciaire et devait faire l'objet d'une promotion succeeded et donc d'une nouvelle at a very affectation. difficult internal police Il était membre contest de la brigade and was VTT going du to be 11e sent to arrondissement. a new Ses destination. collègues sont là. His Ses colleagues collègues are de son here with commissariat. us. His colleagues from the Ahmed, il commissariat. était l'une de ces silhouettes familières des Ahmed Parisiens. was one of those Le policier policemen qui, par sa that vigilance, Parisians knew quite well. prévient les incidents, Those policemen who are there, dissuade les délinquants, preventing les interpelle accidents, avec deterring, efficacité en flagrance. C'est ce qu'il delinquents, avait encore fait intervening courageusement when avec ses collègues needed, il y a quelques mois. which he had done courageously Ahmed with his Merabé colleagues only a few months Était un ago. policier exemplaire He was an exemplary juste officer, et bon au tempérament a fair pondéré, man, capable d'apaiser les situations les plus a man of difficiles. balanced temperament, capable of Il appeasing venait de even the s'installer most avec sa compagne thorny dans une situations. maison à Livry-Gargan. With his partner, auprès de he sa has famille. just taken a home at Il Ivry-Argan, effectuait very close to l'une his de family. ses dernières patrouilles And comme he gardien was de la paix. on one of his very Elle fut, latest last En effet, patrol la duties dernière. as a police agent, La fatalité a and voulu it qu'il turned out to croise be la his route very des last terroristes duty. qui fuyaient à bord d'un véhicule après avoir accompli It was leur his infâme fate attentat contre Charlie To Hebdo. stand on the way of a terrorist who had Ahmed n'en just savait sans committed doute rien encore. his Il les voyait. abominable act Il avait at décidé Charlie de les Hebdo, affronter directement. and he decided to move Crânement. towards them Il and a to décidé confront them héroïquement with de leur barrer la route. bravery, and Touché decided une première heroically fois par une salve de tir, il a tenu to bon. try to stop Il a them. résisté. He was shot Et il a at, été but he lâchement resisted, exécuté d'une and balle he dans la was tête cowardly assassinated alors qu'il était à terre. point blank when he was already Ahmed lying Merabé on the a ground payé de sa vie son with a engagement. bullet to his head, and so he Ahmed paid Merabé, with his Français de life confession musulmane, his devotion to his country. était A très fier Frenchman de of représenter the la Muslim police religion, française. and was very proud Les indeed valeurs de to la represent the French police la and the laïcité. values of the Republic. La laïcité qui fait Secularity. que dans notre pays, Secularity, which means les that in our croyances sont country, respectées. all forms of belief Toutes les are religions sont respected, protégées. all religions are tous les citoyens protected, qu'ils croient ou qu'ils all ne croient citizens, pas, whether they're vivent believers ensemble. or not, La laïcité pour live laquelle together. Ahmed Merabé, Secularity for which également tombé. Ahmed Merabet also lui, il fell. savait mieux que quiconque He knew better than que anyone l'islamisme radical n'a rien à that voir radical avec Islamism l'islam. has nothing whatsoever to do fanatisme with tue Islam. les musulmans. That fanaticism C'est vrai en kills Afrique. Muslims. C'est vrai en This is Irak. the case in C'est vrai Africa, en Syrie. in Iraq, C'est vrai en in France. Syria, in France. Parce que le djihadisme, l'islamisme radical Because jihadists and radical Celles et ceux Islamists strike down veulent être libres dans leur those foi, men and women dans who leur want to be croyance, free dans in leur their conviction. belief, in their faith, in Celles their et ceux qui convictions. veulent être libres, Those tout men and simplement. women who simply want to be Ahmed est free. mort pour Ahmed s'opposer died à eux, à ces in fanatiques, order to oppose parce qu'ils those semaient la fanatics, désolation, because they were parce qu'ils étaient sowing dangereux, desolation, venaient de because commettre they were l'horreur dangerous, dans un journal. because they had just perpetrated Son horror sacrifice at a newspaper. est aussi His une sacrifice leçon qu'il is nous adresse also a lesson pour refuser les that he amalgames, delivers to us, pour écarter les to confusions, refuse pour confusion, repousser les to refuse stigmatisations, conflation, to refuse pour dénoncer les actes stigmatization, anti-musulmans to qui sont denounce autant d'atteintes. anti-Muslim acts, à la which République. are so many attacks on the Republic. Là encore, And there again, son visage, his face, son souvenir the continueront memory of him, à nous éclairer. will continue shedding light on our paths. Franck Brinsolaro. Frank Lui, Brinsolaro il était policier depuis longtemps. Enfin, had been a depuis policeman for a very long time, 1986 exactement. since 1986 to be exact. Franck était entré très jeune dans la Frank police. joined the police
when he was very en young, tant que gardien de la paix, tout comme son frère jumeau. just like his Philippe. twin brother, Il avait Philip. d'abord exercé son métier en tenue en First, région parisienne, He wore the uniform dans la in the brigade de Paris surveillance de la region voie publique de Bobigny. at the road Puis au sein police de la BAC de cette brigade in Bobigny, Il avait and then in réussi, à Seine-Saint-Denis. force de travail, And by l'épreuve dint de of sélection work, pour entrer dans le service de protection he was des ambassades selected as a et de ce qu'on member appelle of the protection les missions de services protection for rapprochée. embassies and Il to était devenu provide l'un de ces policiers protection qui sont to spécialement well-known entraînés personalities. He had pour la become one of sécurité those des policemen who personnalités are particularly menacées ou trained in exposées à order des to risques protect spéciaux. people who may be exposed to Ce particular métier risks. requiert un sang-froid, une psychologie, That duty required un a great sens deal aigu de l'observation. of Cette level-headedness, compétence, ces qualités, acute sense of François observation. Hollande, And these possédait skills, au plus haut obviously, point. Frank Brissolaro displayed il se signalait par des to qualités the highest humaines, extent. appréciées His de human ses collègues, qualities mais were surtout well known and aussi appreciated des by his personnalités colleagues and qu'il particularly avait by mission de the protéger. personalities Vous savez, whose, cette capacité d'empathie, who were protected by him. cette gentillesse, He had these qualities of attention aux empathy, détails of minutieux kindness, of attention to peut detail, effectivement représenter which un risque s'il n'y a pas could cette indeed vigilance represent de a tous les risk instants. if there isn't that Les personnes qu'il a constant protégées tout au long de watchfulness. sa carrière, And the people he protected Avec throughout his confiance en career always Je pense trusted him. aux magistrats antiterroristes I du parquet de think, for Paris, instance, of the au anti-terrorist président du judge consistoire israélite, of Paris or the president pense of aussi the Israeli à nos consistory. représentants I also think dans les of our ambassades, representatives ces in diplomates qui various sont exposés embassies, aux those contextes les diplomats plus who are délicats et les exposed plus to the dangereux. most delicate and dangerous À Kaboul, contexts. In En Kabul, 1996, in 1996, Franck Brinsolaro a assuré le regroupement, Frank l'évacuation de Brinsolaro 46 ressortissants ensured the français, regrouping alors exposés sous le and feu des talibans. evacuation of 46 Déjà, French citizens under the Il fire avait affronté of le the terrorisme. Taliban. Already at the time, he L'année confronted suivante, terrorism, and the year Il after est that, chargé avec son équipe de sécurité de together with l'ambassade de his France au Cambodge team, he was de in protéger nos ressortissants. asked, L'ambassade he reçoit was 36 obus. detailed to Il protect fait face. the French embassy in En Cambodia, 2005 au Congo, which he did extremely well in permet l'évacuation de 2005 in 35 Congo. enfants He permitted the menacés evacuation lors of 35 d'affrontements children entre les who were forces threatened by the loyalistes. armed confrontation rebelles. between the loyalists and the Et c'est en rebels. raison de cette très grande And it is expérience. because of this tremendous Il lui avait experience été confié la that he was responsabilité de entrusted protéger with the Stéphane responsibility Charbonnier, of protecting Stéphane Charbonnier, le rédacteur known en as chef Charb, de Charlie Hebdo. the chief editor of Charlie Une semaine sur Hebdo. deux, il l'accompagnait partout, à la rédaction, He was with him all the dans time, ses déplacements, everywhere he went, dans ses visites auprès de ses amis. one out of every 2 weeks, even on visits to Il le his laissait families, juste to his à la family and porte de la friends. maison. Et encore, He took il y pénétrait aussi, Charb chaque fois even qu'il to pensait qu'il y avait un risque. the door of the Les relations homes d'amitié s'étaient that nouées Charb au fil des visited. mois And even inside the home he went, entre if ces he deux felt hommes. that there could be a risk. So, with the passing of Et time, real links of friendship Comme avec le reste de la emerged rédaction de between these two l'hebdomadaire. men, Frank and Stefan, and also with all the Il other était members policier of the et il editorial était staff. quasiment membre d'une of rédaction Charlie de Hebdo. situation exceptionnelle. He was a Que lui seul policeman, pouvait but comprendre he was also Lorsqu'en almost a écoutant member Ingrid, rédactrice of en chef d'un that, journal, L'éveil normand, il était en quelque sorte entré dans la famille des editorial journalistes. board. Lorsque les terroristes font He had éruption become dans almost les a locaux de member of Charlie that Hebdo, family of journalists, and when the Franck terrorists Brinsolaro, erupted into the dans un premises ultime réflexe, of Charlie Hebdo, riposte pour Frank défendre ceux qui Brinsolaro l'entourent. Il est immediately mort, l'arme au poing. tried Les to autres n'avaient que leur crayon drive out the terrorists. He died with his Il est gun mort in his hand. The pour la other liberté, journalists only had pour la liberté their d'expression. pens. Celle qui va jusqu'à But l'insolence, Frank died for liberty, Jusqu'à for the freedom of l'impertinence. expression, the freedom of expression that goes as Pour far mieux as exprimer insolence, l'indépendance. impertinence, the better to C'est au nom de express cette liberté independence. And it que is nous in the sommes name of that liberty la République. that we are the Republic. Clarissa Jean-Philippe, Clarissa John Ahmed Philip, Merabet, Ahmed Franck Merabet, Brinsolaro, Frank Brinsolaro, 3 policiers, 3 police 3 officers, parcours, 3 different 3 itineraries, visages de la France. 3 faces of France.
La folie terroriste qui les a frappés The terrorist n'avait ni folly couleur ni that religion. struck them down had Elle no avait color, seulement le no masque de la religion. haine. It simply wore the mask Une of haine qui hatred, déteste a hatred ce que la that France représente. detests what France diversité, represents: la diversity, démocratie, democracy, le pluralisme, pluralism, la laïcité, secularity, l'idéal de paix. the ideal of peace. Mais la France peut être attaquée. But France can be Elle attacked. peut être agressée. France can be the Elle peut subject être of meurtrie aggression. comme elle l'est aujourd'hui. Can be Notre grande et belle France ne cède jamais, ne rompt jamais. hurt as it is today, but Ne our plie beautiful, our jamais. great France will never fait cower, face. will never bow. France will Elle est debout. rise to the challenge, Force est donc restée à la loi, strong, standing grâce up, aux forces de l'ordre et à ceux qui l'ont dirigée, thanks to its security forces policiers et and to gendarmes those who qui led sont these montés à l'assaut forces, the policemen pour and the neutraliser les gendarmes assassins. who launched assaults in order to Grâce à neutralize eux. the assassins. Thanks grâce to à them, vous. thanks to you. C'est la liberté qui a gagné. It is freedom that in sur the la end barbarie. won out over Et c'est le peuple barbarism. de France And it is the people of qui s'est levé France pour exprimer that devant rose les représentants in order venant du to monde express, entier before representatives son coming attachement from à vivre the whole ensemble world, their dans la attachment concorde to living et dans together la fraternité. in a climate of La concord déclaration and des droits de fraternity. l'homme et du The citoyen, Declaration of Human Rights la and devise de la of the République, citizen, les the paroles slogan, de notre hymne the national, motto of the ce ne Republic, sont pas que the des mots, lyrics, the words of sont our des national idées, anthem are not les just idées qui mere fondent la words. These France, are ideas. These les are idées qui ideas on valent which que l'on se batte pour France elles, is founded. des These idées are qui ont besoin ideas d'une force that are worth publique fighting for. pour la défendre. This is why we Vous have êtes cette public force forces to publique. defend them, and you are Et c'est these cette public force-là forces. And que it nous is voulons these aujourd'hui forces honorer that today we et want to respecter. honor and to Et si cette respect. bataille a été gagnée, But even though that battle has nous been n'avons pas won, terminé. we have not avec la concluded menace. the Elle est threats. là, The threats are still there. parfois loin de nous, située à At times l'extérieur. far from us, situated Au-delà de nos abroad, frontières. beyond our borders, Et alors, ce sont nos soldats and then it qui will se be battent pour our la soldiers who will have to Elle est fight encore là, in à order to l'intérieur. overcome it. But it's also to be found Nous within. devons redoubler de vigilance And therefore we have to qui a été be fait even more en vigilant, mobilisant which has been done toutes nos by forces mobilizing all pour of our protéger les lieux forces in sensibles. order to protect 10 000 soldats ont sensitive été appelés places. au renfort. 10,000 Des soldiers gendarmes et des policiers have been called to Ils sont reinforce déployés policemen and tout le gendarmes, territoire and they are deployed pour all assurer la over sécurité the des lieux territory of the sensibles. country to ensure the Et puis, il security y a nos services of de renseignement que je sensitive salue, places, and also our et qui sont en intelligence alerte services, constante whom I greet and who are on pour prévenir constant tout attentat. alert in order to prevent any nous revient aussi attack. avec le gouvernement, It is also avec le incumbent Parlement, upon the government and upon avec Parliament, l'ensemble des Français, upon all the French de prendre men les and women, décisions utiles et efficaces to take the necessary, pour useful faire face and aux effective menaces measures in dans le order respect to cope with these de l'état threats de droit, in full de ce qui respect fait que nous sommes for the la rule of République, law, in full nous respect battons for toujours the pour la values on liberté. which this republic is founded. devons agir en We affirmant always trois fight for principes. freedom, but we must act La by fermeté. asserting three principles: firmness, C'est la condition de la sécurité. which is the condition for Être security; implacable face aux actes to be antisémites. intransigent faced with anti-Semitic Anti-musulmans. acts and anti-Muslim acts; Être intraitable to be intractable devant l'apologie du terrorisme faced with the glorification of terrorism, et devant ceux qui s'y livrent. Et and notamment faced les with djihadistes those who devote themselves to rendent en terrorism, Irak ou en particularly the Syrie. jihadists who go to Iraq or qui- to Syria aussi en reviennent. and come back then to Le second France. principe, The second C'est principle d'agir is avec sang-froid, en sérénité. to act with a level head, Prendre les mesures in full adaptées aux calmness, circonstances et aux taking the menaces. measures that are adapted to the circumstances Sans faiblesse. and to the specific threats, showing sans no précipitation. weakness but Et enfin, without any haste. l'unité, And finally, que nous the avons principle montrée, of unity, qui est notre arme the unity we have displayed, la plus solide, which is et our notre force, strongest weapon, ce rassemblement, in which our strength lies. ce que les This Français sont capables gathering de faire, together, what the French l'essentiel est en people cause. are capable of doing et qui when what is essential confiance is dans at notre stake, avenir. and which gives us nous rend plus robustes
hope for the future, makes us stronger, more solid, capable of confronting any peril, because we are France. A country that is always a beacon for the world when liberty is at stake. The people of France has given the most magnificent response faced with these testing times, and it paid the most beautiful tribute possible to the police, to the gendarmerie, and to all those who ensure our security and safety. It also delivered a message to all generations, and particularly the youngest, who in times such as these must understand what is occurring, what is happening, what is at stake. Because this is going to provide a basis for their lives to the very end of their lives. I remember once André Malraux wrote after a terrorist attack that had plunged our country in mourning many years ago. Please bear in mind that if they are wounded, we will make them rise again. If we have people who are dead, we will bury them, and we will continue fighting because victims represent human dignity. That sentiment, that feeling we have, that enables us to keep on showing the humble honor of human beings. That is our fight, the humble honor of human beings. If France is standing up today, it's because the police officers fell. Humble honor of Clarissa Jean-Philippe, of Ahmed Merabet, Frank Brissolari, to the three of you I express my gratitude, and I say that I'm proud. Thanks to you, with you, France is standing. Long live the Republic, and long live France.